we do your will. Amen. Lord, help me, being a member of stars, to spread your fragrance everywhere I go. Let me preach you without preaching, not by words, but by my example, by the catching force, the sympathetic influence of what I do, the evident fullness of the love my heart bears to you. ദിവ്യ ഗുരുവേ, അങ്ങേ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങളിൽ വീശണമേ. അങ്ങേ അഭീഷ്ടമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ. ഇന്ന് IAS പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവ ഗ്രഹിക്കാനും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെയും സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമേൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും തുടർന്നുള്ള ഈ വർഷം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത്, കോച്ചിങ്ങിനുള്ളവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർസിന്റെ പരിശീലനത്തിലുള്ളവരും ഒരുമിച്ചുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം, നമുക്കിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്രഹാം കുര്യൻ IPS അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളോടൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്രയും വിലപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സിനോട് കൂടെ സ്റ്റാർസിന്റെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ പ്രോഗ്രാമും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ പ്രത്യേകമായി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അത് സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കുള്ളതാണ്. അവരാണ് ഇതിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗം. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ IAS കോച്ചിങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ ചിലർ അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങളോട് നേരത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ അടുത്ത പരീക്ഷാക്കാലം വരെ, അടുത്ത സിവിൽ സർവീസിന്റെ പരീക്ഷാക്കാലം വരെ നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള വളരെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തോടുകൂടെ. സ്വാഭാവികമായും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ദിവസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറച്ച് ജനറൽ സ്വഭാവമുള്ള ക്ലാസ്സുകളും കൂടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക. ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്രഹാം കുര്യൻ സാറാണ്. സാറ് കുറെ കൂടെ ന്യൂസ് അനാലിസിസ് ബേസ് ചെയ്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട്, വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹം ഈ ഏരിയയിൽ ഇതുപോലെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളില്ല നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച്, എക്സാമിനേഴ്സിന്റെ മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം ഒഥന്റിക്കായി സംസാരിക്കാവുന്ന ഒരാൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഒരു സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലും കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അതൊരു വലിയൊരു സൗഭാഗ്യം കൂടിയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ പ്രിലിംസ് ഒക്കെ കടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഹെൽപ്പൊക്കെ സാർ നമുക്ക് തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ കേട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ക്ലാസ് സിലബസിനെ കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് സിവിൽ സർവീസിന്റെ സിലബസ് ഏതൊക്കെ ഏരിയകൾ കവർ ചെയ്യും, ഇത് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മെച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കുറച്ച് മോട്ടിവേഷണൽ ഏരിയാസും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു കോച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തോടെ പഠിച്ചു പോകേണ്ടത്, പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ് ആണ് ഇനി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത്. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇതൊരു ഫോർമൽ കോഴ്സാണ്, വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ്. നമുക്ക് ഇതിനൊരു കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട്. കോർഡിനേറ്റർ മിസ്റ്റർ റിൻഡു സെബാസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചറാണ്. റിൻഡു മാം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതൊരു വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന്റെ കോഴ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ആകുമ്പം അവർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, താല്പര്യമുള്ളവർ ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇടപെടൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം പറയുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഇടപെടും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കും, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പഠനം പോകുന്നതെന്ന് ഓരോ കാലഘട്ടം, കാരണം അവരും കൂടിയാണല്ലോ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പഠനമൊക്കെ പോകുന്നത്, വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, അറ്റൻറ്റീവ് ആണോ, നോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ആബ്സെന്റ് ആവുന്നുണ്ടോ, അതോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അല്പം ഒന്ന് കാണാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോടും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കുറച്ച് കൃത്യതയോടുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ,
അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാവരും നമ്മളൊരു ഫാമിലിയാണ്, സ്റ്റാറ്റ്സിന്റെ ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫാമിലിയുടെ ഒരു സൗഹൃദവും സ്നേഹവും ഫ്രീഡവും നിങ്ങൾക്കും എടുക്കാം, ഞങ്ങളും എടുക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോച്ചിങ് മാത്രമാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോച്ചിങ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരവസരമാണ്. ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന, ഒരുമിച്ച് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടക്കുന്ന, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന, പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഒരു ടീമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടണം. ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് അത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകപ്പെട്ട ഒരു നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ റിന്റു മാമിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം. മാം അത് കോമൺ ഗ്രൂപ്പിനകത്തിടും. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് വളരുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ്. പലപ്പോഴും മറ്റു കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് വളരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ താഴ്ത്താം. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വളരാനാണ്. അത് നമ്മളെ ശരിക്കും വളർത്തും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാം. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കീപ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ്. കീപ് ടൈം, സമയം പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യത ഉണ്ടാകണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11-നാണ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരണമെന്ന്. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്ക്. അബ്രഹാം കുര്യൻ സാർ കയറിയായിരുന്നു. ഞാൻ സാറിനോട് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, സാർ 10 മിനിറ്റ് എനിക്ക് സമയം വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സാർ വീണ്ടും അകത്ത് സാർ. അപ്പൊ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് നേരത്തെ കയറാനാണ് ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. ആ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കാണുകയും അതിന് വിലക്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഉള്ള ഒരു പള്ളിപ്പെട്ട് വരാത്തവർ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ കയറിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ നടത്താൻ പറ്റിയത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, വളരെ കയ്യെ പിടിച്ചുള്ള സമയമായിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ട് ഈ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നെറ്റ് അത്ര അവൈലബിൾ ആവില്ല. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈമിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിന്റെ അവേഴ്സ് കുറച്ചില്ല. അപ്പൊ അവര് സമയം കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പോലും 1 മിനിറ്റ് പോലും ലേറ്റ് ആവരുത്. 11-ന്റെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് 10 മിനിറ്റ് മുൻപെങ്കിലും നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കൽ ഈ ക്ലാസിന്റെ അവറിന്റെ മുൻപ് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവർ ടിക്ക് ചെയ്യാം. അവർ ടിക്ക് ചെയ്യും, സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുത്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓണായി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൂട്ടണമെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അനോണിമസ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പാത്തിരുന്ന് കേട്ടുപോകാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ, ഒരു സ്കൂളിലെ, ഒരു കോളേജ്, അങ്ങനെ സ്ഥലം ഓർത്ത് നോക്കി, നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രസന്റബിൾ ആകാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ അറ്റൻറ്റീവ് ആകുന്നതും നമ്മളെ ഒരാൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോഴാണ്. അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അതൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഹെഡ്ഫോൺ ഒക്കെ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് മറ്റു പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് പാത്തിരുന്ന് കേൾക്കണത് കേൾക്കാം, എനിക്ക് എന്റെ ലോകത്തിൽ മുഴുക, അതൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾ നോട്ട് എടുക്കുകയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റണം. അത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നവരോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റാണ്. പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്, പല സ്കൂളുകളിലും ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും പതുക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫാക്കി വെച്ച്, നെറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ട് അവരവരുടെ ലോകത്തിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഫോൺ നോക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർത്താനം പറയുന്നു, ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു, വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതായിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വേണം നമ്മൾ കേൾക്കാനും കാണാനും. അത് ഒന്നാമതായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നവരോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കേൾക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവം കണ്ടിട്ട് ചില കാര്യം കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇത് ഇത്ര മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ടീച്ചിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതൊരു വൺ വേ റേഡിയോ അല്ല. ഒരു റേഡിയോ ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ഒരിക്കലും എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല. ഞാനിതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളാണ് നാളെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ആ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് സക്സസ് ആവാൻ, അതിൽ വിജയം നേടാൻ പറ്റണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അല്പം പ്രഷർ ചെയ്യുന്നത്, കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിലും തലയാട്ടും അക്ഷയ്, അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെ? എന്നാലാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ടല്ലോ, ആരും നോക്കണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയും നടക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ഉടുപ്പിട്ടും നടക്കും. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ജെന്റിലായിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ അറ്റൻറ്റീവ് ആക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസൻസ് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നു എന്നുള്ള അറിവും കൂടിയാണ്.
അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ ശക്തമായി പറയാനുള്ള കാര്യം. നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർ നിങ്ങളെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പരിഗണിക്കുക എപ്പോഴും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ലോകത്ത്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചു, കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയിലും നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാനത് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലത്തെ ഒരു ടീമിനെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തും കാണില്ലെന്ന് എനിക്ക് എഴുതി തരാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാനിത് പല സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചിട്ടുകൂടിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പലരും പല പാർട്ടികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ദൈവം തന്ന ഒരു ദാനമാണ്. ഇനി അവരൊക്കെ അവരുടെ ആ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള റെന്യൂമറേഷൻ പോലും നമ്മളോട് മേടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദാനമാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അറിവും എക്സ്പെർട്ടൈസും അവരുടെ ടൈമും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിലമതിക്കും. നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പറ്റുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആദരവെങ്കിലും ആയിരിക്കും, അല്ലെ? എപ്പോഴും ആ റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്, അധ്യാപകരോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ അറിവ് മാത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ കുട്ടികളായിരിക്കും. ഗുരുത്വം എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? ഗുരുത്വം, അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഗുരുവിനോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗുരുത്വം എന്ന്. നാട്ടിൻപുറത്ത് കുരുത്തം കെട്ടവൻ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അധ്യാപകരെ മാനിക്കാത്തവൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, കുരുത്തക്കെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുത്വം, ഗുരു, ടീച്ചർനെസ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് നമുക്കുണ്ടാവണം. ആ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കാൻ, അവരെ കേൾക്കാൻ, അവരുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവരൊക്കെ അത്രയും താല്പര്യത്തോടെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർസിനോടുള്ള സ്നേഹത്തോടെ ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ നല്ല പ്രഗത്ഭരായ കുട്ടികളാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ട് വരുന്നവരാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന്, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ചോദിക്കാം. അത് വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ചോദിക്കാൻ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചോദിക്കാൻ. മേ ആസ്ക് യു എന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച്, അപ്പം ചുമ്മാ ചാടി കേട്ട് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്നല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുക. നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ആണ്, താങ്ക് യു, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ, വേർഡ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ, എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം വളരെ രസമായിട്ട് തോന്നി, ഞാൻ അതിനോട് ചേർത്തൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കണം. അതെപ്പോഴും, ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കും നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ പറയും. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സ്റ്റാർസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ചുമ്മാ ഒരാൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ ഫീസ് കൊടുത്തു, ഞാൻ പഠിച്ചു, അങ്ങനെയല്ല. ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ, ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുന്ന് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ആദരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ തണലിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ, എല്ലാ സെക്കുലർ വിഷയങ്ങളാണ്, എല്ലാം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മനോഭാവങ്ങളായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്തൊരു ദിവസം നിങ്ങളോട് വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും. നമ്മള് കോച്ചിങ്ങിനകത്തുള്ളവർ മാത്രം ഒന്നൊരു മീറ്റിംഗോട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും. എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ റിന്റു ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. റിന്റു മാം, ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് റിന്റു സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപികയാണ്. എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് സുവോളജിയാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് വയനാട്. നമുക്ക് വഴിയെ പരിചയപ്പെടാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഴിയെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഞാനും ഉണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങളും എല്ലാവരും അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക. കാരണം എല്ലാവരും ഫീസൊക്കെ കൊടുത്ത് ഫാമിലിയൊക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഒക്കെ നന്നായി കേൾക്കുകയും പറയുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിലൂടെ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാട്സാപ്പിൽ
മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമുക്കിനി കൂടുതൽ ഫർദർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. സാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സാർ? ഓക്കെ 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 ഞാൻ സാറിനെ ഒന്ന് സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. സോറി സാർ, ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി സമയം എടുത്തേ. ഒന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് അബ്രഹാം കുര്യൻ സാറിന് മറ്റൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ സാറിനെ നന്നായി കേൾക്കുകയും സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സാറിനെ അറിയുന്നവരാണ് ഇതിനകത്തുള്ളവരെല്ലാവരും. സാറ് മുൻപ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരുമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളവരെല്ലാവരും. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഏറെ ആദരവോടുകൂടെ അബ്രഹാം കുര്യൻ സാറിനെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. സാർ നമ്മുടെ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ അത് ആൻസർ ചെയ്യാനൊക്കെ സാർ സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സാറിനെ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, Achu. And good morning, everybody. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും എനിക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലും ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ വിശദമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊന്നും ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി മാത്രം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിന് ഇന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തോഡിക്കലായിട്ട് സിലബസ് വൈസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് വേറൊരു മാർഗമാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം, ഞാൻ അധികവും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുക. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റിപ്പോകും മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒത്തിരി വർഷമായിട്ട് 50-55 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിന് പുറത്താണ് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ഉള്ള തടസ്സമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രൊഫഷൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യത്തക്ക വിധം എൻ്റെ ടോക്ക് ഞാൻ ക്രമീകരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ടുഡേ ഹാപ്പൻസ് ടു ബി an important day, many points of view. The most important to my mind is about the conference that is taking place in Glasgow. I think you must have received a copy of the note I had prepared. It is a lengthy note and maybe it is slightly difficult, but then I wanted to give you some introduction about what I was going to speak. And if you have some background, it would be easier for you to follow what I am trying to explain. So the note, even if you have not read it, I only wish to say that it is about the Conference of Parties, as we call it, COP. That is the 26th meeting of the Conference of Parties. And what is the conference and what are the parties to this? To what are the parties? Parties to something. Conference is to something. What is it about? This is about the United Nations framework on climate change. All of us are aware of the consequences of climate change on our environment, on our lives, on our security, and on our health, public health, individual as well as public health. I'll go into the details a little later. But to start with, this conference was to take place last year, but because of COVID, it was postponed to 2021. Otherwise, it was due in 2020. Why due? Because after every 5 years, this conference of parties is supposed to meet according to the framework convention. And the convention is an agreement. Convention is an agreement among a large number of countries. In fact, today in Glasgow, it must be, now it's 11:15 here. In Glasgow, it should be around 7 o'clock in the morning now in Scotland. And this particular meeting was to take place last year, as I said, because of this particular pandemic, we had to postpone it. And when it starts, we will realize
that there are 120 nations at least. There could be more. Actually, the UN, United Nations, is supposed to comprise about 197 countries. There could be some additions, sometimes, some people, some are not admitted. Some people are waiting, including a country like, not a country, but an area like Taiwan. They don't call it by the name country now, as a nation. It's only considered an adjunct of China, which it claims to be part of its territory. Anyway, so 197 to 200, let us say, that is a total number of countries who are members of the United Nations. Out of these, more than 120 are supposed to be present in Glasgow today, right now, in another 4 hours. By the time I conclude my class, by 1 o'clock, I think the meeting will be starting. So it's an important thing. Number one, about the number of people who are number of heads of state, including our own Prime Minister, Mr. Modi. He is addressing, he is participating, and it is supposed to go until the 12th of November. But then our PM doesn't have the time to sit through, nor is it necessary. So the initial first 2 days, today and tomorrow, are going to be quite important from the point of view of introducing what are the major concerns. Why are so many heads of state meeting together in Glasgow for the space of almost 12 days or more than 12 days? The reason is something which we have to, that is why I said the note which I sent explains the reason. Number one, the damage that is already being caused, that has already been caused the environment, and the consequences of that damage is reflected in serious weather events. For instance, the scourge, the curse through which we are going through today in Kerala. You don't have to think about other countries. Our own state has witnessed floods and landslides and accidents, loss of lives and livelihoods, destruction of houses, entire properties, all washed away. And people keep wondering, and sometimes, of course, blaming others, including government, saying that the current government is unable to deal with climate crisis, or they are not able to stop it. No one can stop this, because it is the cumulative effect of what we have been doing to the earth. Earth cannot wait impatiently, because earth is something which acts on its own according to the situation that is before it. So the damage that has been caused is on account of the climate change, is on account of warming of the earth. We call it the global warming phenomenon. It is a phenomenon caused by, again, scientifically established now, caused by the emission of carbon dioxide, methane, nitrous oxide. These are some of the elements, and these constitute, they together cumulatively constitute together a great threat to the stability of the environment, stability of weather conditions. And how is it manifested? How do we know, and in what manner are they reflected in our day-to-day lives? As I said, through the various very, very severe effects on the environment, including the ocean. The sea levels are rising. Sea is getting warmer. Atmosphere is warmer. All of us know every year the temperature gauge will record higher and higher temperatures. There will be severe cyclonic events, droughts, floods, forest fires. All these are manifested as the consequences of climate change, and that is occasioned by carbon emissions. And the problem before us is, why are we not in a position to control or to reduce or to do away with, to stop producing or emitting the hydrofluorocarbons? Why is it that we are unable to do anything about it? The simple reason, to start with, just to put it in the most simple way, it is because these fossil fuels, including basically the most important is coal. Along with that, the oils, the natural, the petroleum products. These are fossil fuels, for simple understanding.
And these are burned in order to get electricity, in order to produce a steam, in order to run, engines, in order to fly, in order to travel, motivate, and what you call, move the ships. Every activity, all our lives are now dependent on energy, and particularly electrical energy. And electricity is produced, as you know, through various means, the most important of which is the thermal way of producing it. And thermal plants which produce electricity, which we call thermal, it is on the basis of burning of coal. And of course, 20%, 16 to 20% is for hydroelectric projects like our Idiki project, which produces a paltry amount of 70 megawatts. That is not what we produce. Whereas if you look at the rest of India now, our Prime Minister is thinking of switching over to renewable sources of energy. We are also producing some bit of it through solar panels, through wind farms. So we are trying to use all these natural resources in order to cut down on the consumption of or the burning of coal, so that the damage to environment can be reduced. So this, in sum and substance, is the theme of this Glasgow conference that is taking place today and for the next few days. So the big challenge before the whole world, and particularly before India and other developing nations, is how to cut down on carbon emissions without affecting our growth trajectory, without affecting our progress in growth and development. Because we know that without sufficient electricity, our factories cannot run and our plants will shut down, and even our daily lives would be disrupted. All that will happen. Our light, our fans, and our air conditioning, and all our mechanical operations will all come to a grinding halt if there is a breakdown in electricity. We all know that. Even this communication link, for instance, this runs on electricity. So every aspect is now governed by. So the COP26 is an effort on the part of the majority of democratic nations or nations which believe in coordination of such activities on human welfare. They are all putting their heads together to come to an understanding how to reduce carbon emissions in a manner so that the atmospheric temperature rise can be kept in check. So the consequences we have already seen, but in what manner is it being sought to be, or efforts are being made to control it, we will see one by one. Now, first, I'll try to summarize these observations. In fact, as chance would have it, today's Hindu itself is a fine summary they produce on Sundays, particularly. They've got one page which is called Profiles. I hope all of you are familiar with the Hindu by now. Otherwise, you will have to start reading the Hindu. For there are other papers also, but the Hindu for the civil services is supposed to be most important, in the sense it is analytical in nature. The civil service examination is analytical. The Hindu paper happens to be analytical, and it is unbiased. That is, unbiased means without leaning to any particular ideology or without leaning towards any particular group. They report facts and they analyze events based on facts. So it is factual, and you can rely upon most of their findings and recommendations and analysis. So in today's Hindu, the article is called "The Race to Tackle Global Warming," like a 100 meters race, the race to tackle global warming. So first, I'll just cite some of the statistical data they have furnished. So because you have to, if you have read the summary, it will be easy for you to understand that the climate negotiations among countries started long ago. In fact, it's a long history. I don't need to go into that. But the 2 or 3 milestones which I have mentioned, as one is the Kyoto Protocol, which was an attempt to make it legally binding or compulsory for countries to follow a course of action which will bring down temperature by cutting down
emissions, carbon emissions by burning of coal and other fossil fuels. But then many countries did not agree with that. So that was nothing much came out of it. But later on in Copenhagen and followed finally in Paris, the Paris Agreement. If you have read my note, I have explained it. The Paris Agreement is the latest one, which is now being reviewed to see how much of the objectives, how many of the goals which were set out in the Paris Agreement among 120 countries to cut down on these emissions, how much has been achieved, and there are shortfalls. So how these shortfalls can be removed, how we will be able to progress without serious disruption in the next 10 years, at least up to 2030 is one target date, and another one, of course, is 2050. These two I'll explain. So at this particular moment, when the Glasgow meeting is reviewing the agreement that was reached in Paris in 2015, after 6 years, where do we stand? Where does the world stand in regard to carbon emissions? This is the first point I'd like to mention. So let me just look at the article and tell you. So there are two things which will help you in understanding in more concrete terms. One is the IPCC report. The IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC report, which came out in August, and the latest version came just a couple of months ago. In August 9th, I think is the date of the report. And they brought out certain facts to show where the world stands today in respect of or in regard to the agreement that had been, or in regard to the that were set before the world in the course of the 2015 agreement. I'll just read out a couple of things. The IPCC report of August 2020 warned, it is a warning given by them, that the observed increase in global surface temperature showed unprecedented warming during the 1850 to 2020 period compared with reconstructed temperature data over a period of 2000 years. You see the rise in the global temperature over a period of 2000 years has been worked out by scientific calculations. What has been the pace of warming? What has been the speed of warming? What was the quantum of warming? How many degrees of temperature, by how many degrees the temperature has risen over the last 2000 years? That can be worked out through scientific formula, modeling, and very reliable modeling they can do. And comparing the 2000 years with another very short period of 1850 to 2000. So it is only 150 years. So compare the data of 2000 years of warming with the data of just the recent 150 years, you will realize it is unprecedented. That is, it has never been witnessed before. The speed, the intensity of the change or the rise in temperature was unprecedented. It had never happened during this 2000 years before, during this period of 2000 years. On the eve of the climate meet, that is yesterday, according to this article, on the eve of the climate meet, the UN Environmental Program, on the eve of, doesn't mean yesterday, but I think it was last week or 15 days ago, the UN Environment Program issued its 12th emission gap report. What is this emission gap? It is a gap between the projected emission reduction and what has really happened. Because in 2015, the scientists had calculated that emission has to be brought down by so much percentage. But what is happening today and what is the difference between the two? That is called the emission gap. So UN Environment Program last week issued the 12th emission gap report comparing the updated emissions reductions made by countries for 2030. They have done another thing, that they are looking at this particular period up to today in the Glasgow meet in terms of what is proposed to be achieved by 2030, because the 2015 meet, as I said, had set two targets. One is for 2030, how much emission we should be able to reduce,
Another target, which was fixed for 2050, a much longer term. So what we are able to analyze today as the Glasgow meets happens. So if you compare that, let's say the temperature rise had to be limited to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level. That is how they calculate. Anyway, let us say our intention or our objective, according to the 2015 agreement, we were supposed to reach, let's say, a reduction of 1.5 degrees Celsius in terms of the pre-industrial level, that is before 1850. Suppose if that had been the target projected in 2015, today it would appear that we have crossed even that, or we are about to cross it. How many years? Eight years before the target date. 2030, we were supposed to reach 1.5 degrees Celsius reduction. Today, 8 years before or 9 years before, we have already reached, or we are almost reaching that target. That means the projections have not been followed up. Countries have not taken adequate measures to ensure that the rate of increase in temperature is kept at a minimum and kept under control. This the countries have not been able to accomplish. So it gives more details. The gap reduction emissions of reduction pledges made by countries for 2030 with what is needed to keep the rise in global temperature to 1.5 degrees Celsius or even 2 degrees Celsius. Now we are thinking, we had been planning, hoping for reducing the level of carbon emission in a manner that the temperature will continue to rise. There is no doubt about it, because we are continuing to use or we are continuing to employ carbon in huge quantities for maintaining our production of electricity and other sources of energy. So it is bound to rise, but our effort, our desperate effort, is to keep it under control so that by 2030, it would be limited only to 1.5, or let us say even stretching our, hopes, or our stretching our ambition, limiting our ambition, it would be kept at least within 2 degrees Celsius. That was in the projection. But the article says that gap, that is between a projected emission reduction of 7.5% for 2030 against the need for 30 to 52% cuts. You see, in order to maintain that, restrained or restricted or limited growth of temperature rise, we were required to bring about 55%, or let us say 30 to 55% cuts in the emission of carbon targets. Please remember this, that we have a target of 2030 to bring down temperature rise below a certain level. In order to achieve that particular target, we also had calculated scientifically that, considering the current quantum of emission, quantities of emission, how much carbon dioxide are we producing by continuing to use carbon, this we have calculated, and it was calculated correctly that in order to maintain the temperature below that particular target date level as well as date, we'll have to bring about 30 to 55% reduction in the production or in the emission of carbon dioxide. But as against this target, today, as the Glasgow meet takes place, we have been able to bring about a reduction of only 7.5%. It is a very wide gap. So the remission into what you call a reduction target has been breached or has been broken by a big gap, has been disturbed by a very big gap of it. We have not been able to achieve of almost, like 22.5%. More should have been achieved. We are, or in fact, now to achieve it fully, we should have even been able to bring down emissions by 55% of the current or the level in which we are going. But we are far short of that. If you consider 55% was the requirement, we have fallen short by how much? Almost 50% or 48.5% reduction we have failed.
So that is one important finding which has just come out a week ago from the United Nations own environment program, which they have calculated. And here we come to the major issue that our targets of carbon emission reduction has not been kept up or has not been maintained, maintained in a level that we can hope to achieve the required level by 2030 and beyond that by 2050. That we will go into later. So what are the consequences of this? Again, they have made a mention. Of course, the IPCC report itself says it is unequivocal, that is beyond doubt, unequivocal or beyond dispute, that human influence has warmed the atmosphere, ocean, and land. All the three are equally warmed. This is the major consequence, and widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere, and biosphere have occurred. It's a very brief summary of what has happened. So the result is the intensity and the pace, the change in the warming have only increased. Of course, there has been some reduction of carbon emission by 7.5%, which is extremely insignificant. Even so, people have made efforts. Countries have come forward like European Union. Even China has announced cuts, all that we will see. And India itself has been able to accomplish some. So, but even with all this, we have been watching this phenomenon of human influence contributing to warming of the Earth's atmosphere, ocean, and land all together simultaneously. So, what are the consequences? Of course, the events, we all are familiar with those events. Like, for instance, of course, there are a number of reports about what is happening. I can take out another article and then read out to you how it has affected the environment and in what manner the damage has been. There is one more article. Before I leave that particular thing, on October 26th, that was a couple of days ago, there was one more report about the actual production of carbon emission. Emissions on the rise. This is again Hindu, dated 26th October. There are three major, gases. One is carbon, then methane, and then nitrous oxide. Now, concentration of carbon dioxide, the most significant greenhouse gas, reached 413.2 parts per ppm per million, parts per million in 2020, and is 149% of the pre-industrial level. You see, we are trying to establish levels below the pre-industrial. What is pre-industrial level? This term you will come across frequently. Pre-industrial level means before the global warming phenomena started on a very drastic way from the start of the industrial revolution in England, and of course later on followed by all countries in the world. That is the industrial revolution. At that, the period before that, that is called the pre-industrial level. Even though instead of saying pre-industrial revolution level, they use the term pre-industrial level. So whenever we compare atmospheric warming or the damage or climate change, when we think of climate change, we are always led back to think about what was the impact or what was the state of nature before this carbon emission started in a big way. That is when industrial revolution took place in the 1850s. That is why it is called the industrial revolution. It's not a particular year, but a period, 1840s to onwards. The industrial revolution is supposed to have started in England. So the pre-industrial level means the level of temperature rise that was present in the atmosphere before 1850, 150 or more than 170 years now, and the levels that are already here today, and it will continue to change. So this particular statement says the concentration of carbon particles in the atmosphere has grown by 149% of the pre-industrial level. So you can see how drastic has been the change. That's why earlier also I mentioned the comparison of 2000 years with 150 years.
Then, of course, about methane and nitrous oxide, I don't wish to read about them. But roughly half of the CO2 emitted by human activities today remains in the atmosphere. That is another very important thing which is mentioned here. What happens to the carbon that is produced? Half of it remain in the atmosphere. And what happens to the next half? The other half is taken up by oceans and land ecosystems. In fact, they are called the carbon sink, SINK, like the kitchen sink, where things can be dumped or can be, emptied into. So the carbon sink are ecosystems like forests, marshes, wetlands, mangroves. All these are part of the natural ecosystems which absorb carbon, and the carbon gets deactivated. So they get absorbed into that system. We don't suffer. The earth does not suffer on account of that. And of course, there are methods, carbon capture, that is a technology which we'll talk about later. But this carbon is these are natural ways of containing carbon. So about 50% remains in the atmosphere, which keeps on contributing to the warming of the atmosphere and the earth. And 50% gets drawn into the sink of the carbon sink in the nature of this. And the World Meteorological Organization has issued this report. It is called a bulletin. It expressed concern that the ability of land ecosystems and oceans to act as sinks may become less effective in future, thus reducing their ability to absorb CO2 and act as a buffer against a larger temperature increase. This is another very serious concept, and that the World Meteorological Organization, which keeps track of the carbon, the intensity of carbon in the atmosphere, they say there is a limit even to the sink to absorb carbon. So after some years at this rate, already we have crossed 149%, we have exceeded from the pre-industrial level. After some time, they'll become virtually ineffective in absorbing. There is a limit to that. So unless you control the emissions very, very drastically, you will find that the sink also is unable to absorb it. So what will we do? So that is one important question that has come up in terms of the statistical figures that has been scientifically assessed. Then, of course, the bulletin also shows that from 1990 to 2020, radiative forcing, that is a warming effect, that is called radiative. Radiation, radiative, radiator, car radiator, and all. It's about warming. So the radiating forcing of the carbon dioxide by long-lived greenhouse gases. That is another term which you will come across. Long-lived, in the sense they exist for ages. Long-lived greenhouse gases increase 47%, with CO2, that is carbon dioxide, amounting to about 80% of this increase. The numbers are based on monitoring by the World Meteorological Organization's Global Atmosphere Watch Network. So these are authentic figures, official figures, which you must also keep in mind. You see, why I am citing all these details is to tell you my intention is there are two. One is the awareness of what is happening around us for us. Every citizen of any country should be aware of the damage or the threat that is posed by the risks posed by this carbon emission and the global warming. That is our general understanding, and every citizen, responsible citizen, should be aware. Second is, we are all aspirants for the civil services. So the civil service examination, as maybe I'll have occasion to speak about later, but the civil service examination particularly examines the alertness of each individual aspirant, whether he or she is aware of what is happening around. So specific questions are asked to elicit the information or test the knowledge of the candidate in regard to some important things which are happening around. And what could be more important than the climate change? That is why I thought I'll introduce this subject today for two reasons. One, of course, the Glasgow conference. We are also meeting at the same time. So it is a happy coincidence, I might say. Secondly, the reason is that it's also the first day of your formal training, where you should have an appreciation of what is important for the UPSC. So that is the second reason why I started with the climate change topic.
So for the UPSC, of course, there are many important issues. I'll be dealing with some of them if time permits, in addition to this. But today, as we speak, and as days go by, by the time you write your exam next year, it will be again, it is not going to go away. This particular theme will remain as fresh as ever, as fresh as it today when you write the examination. And the concerns, the worries, the anxiety about reduction, the increase in carbon emission and its resultant, the consequent rise in temperature, global warming, with all the attendant consequences. I told you about rise in temperature. All of us suffer from it. Droughts, floods, forest fires, rise in sea level, melting of glaciers, which is likely to raise the levels of sea in such a manner that thousands, millions may be losing their land and they may lose their lives also when, like a tsunami. It's not like a tsunami, but the levels will keep rising when the Antarctica, for instance, I think it's very seriously, melting. So the rise in level of the ocean is an imminent threat, immediate threat which can take place, and with it wipe out virtually, and not only wipe out human beings, it will also bring about the extinction of species. Or biodiversity will be destroyed. So we will have no carbon sink left. We will be only exposed to the onslaught of carbon and poisonous gases. So it's a horrific scenario. In fact, I had sent to Father a video clip, which of course I forgot about it. Small video clip, very interesting, just to project the picture, showing a dinosaur coming and threatening an audience, saying that, what are you doing? Why are you not controlling it? So maybe if that can be circulated or shown on the video, I don't know, because I don't have technical knowledge about it. So you can have a look at it. It's only 2 minutes or 1.5 minutes, whatever it is. It projects very graphically, very cryptically, what is the danger inherent, and if we are not acting today, what will happen? So our awareness of this particular danger is of that of a citizen, and secondly, as a aspirant to the civil service, you need to be aware, and it will continue to gather importance in the days to come. Not only that, it's important today. As long as human race exists, it will continue. But in the next 4 or 5 years, by the time some of you, of course, may be doing your first year BA, BSc, BCom, whatever, and by the time you become a postgraduate, or if you appear for the civil service examination, then by then it will have increased, it will have attained a degree of intensity or immediacy, imminence, that you will not be able to, UPSC will not be able to ignore it, nor will you be able to set it aside. It's going to be one important thing. So just to remind you about this and a couple of other things which came up today now the question is, what can this Glasgow meeting do? Because there are many things which can be said, because the time limitation is there. So I will only like to mention what are the expectations from this particular meet. Because we have met, the same organization has met earlier in 2015 Paris. Before that, there were a series of failures after Kyoto Protocol of 1997. There have been a series of failures. 9 of these meetings took place without any result. I have indicated that in my notes. So what can you expect from this? In fact, I was just reading one article which came on the net today, in which Boris Johnson, the Prime Minister of UK, said this morning, or rather yesterday, he spoke, this has come in today's news, that he expects, newspaper people asked him, what do you think of this conference? How much is going to, what is your expectation? He said 6 out of 10. It's like, your mark system, where the Prime Minister says 6 out of 10. So even he doesn't have much hope of any concrete results emerging, but then we cannot give up our hopes. So what are the options before this meeting? That is the second thing which I would like to touch upon before leaving this particular topic. Number one, of course, is the immediate task is to what you call assign or to give responsibility to nations, individual responsibilities about efforts to be made in their country. You see, as
you would realize it is an individual problem of countries where, development has to take place, energy has to be there, but we are poor. We have to develop. Other countries like USA and China, which are the biggest emitters. First, the largest emitter is number one emitter of carbon is China, second is US, and the third, I think the first is US, second is China, third is India. So each country has its own, problem. But you must also realize that it is a problem which is applicable equally to every country, because carbon emissions do not, confine itself to one country or to one geography. It is spread all over the world, because if you emit 100 tons of carbon every day, it will be spread all over the atmosphere. It is not confined to India or to US or China. So every country has a responsibility towards itself and towards the common humanity, that it should do the best to control this emission. So the first task before the conference and the first expectation would be that it would, fix up. Already there are, targets which have been fixed up for each country, and it will bring about some degree of review or some degree of supervision or some degree of monitoring the progress made by each. So you see, in Kyoto Protocol failed partly because it was almost compulsory. It was trying to put a law to implement this, which was not acceptable, because each country has its own limitations. US can afford to emit what you call carbon emissions without much damage, because they have got remedial measures, mitigating measures to contain that, whereas other poorer countries cannot do it. And they are prosperous, they can also afford to spend on research and development and all that, but India and other countries cannot. So the Paris Agreement came to a kind of consensus, a common agreement, that the targets can be determined by each country separately, voluntarily. So nationally determined, this targets could be applied. It is called NDC, nationally determined contributions. And what is a contribution? Contribution towards the effort in reducing emissions. So the conference will be taking up the NDCs, nationally determined contributions to this common effort. So India on its part will present its achievement in this regard, and so will other countries do. Now, if you look at the other aspects of the conference, expectations from the conference, you will also realize, if you have read my note, you will also realize another concern, very serious concern, which is about even to achieve this national determined contributions, India as well as every developing nation needs some kind of support, financial, technical, scientific, research-oriented support, because the replacement of carbon can be achieved only through very, very sophisticated, very advanced technology, of which I'll mention in the end. What are those? For instance, green hydrogen. There is a concept called green hydrogen. And our Prime Minister announced this, I think, as a national hydrogen mission when he spoke in the previous August 15th, Independence Day address from the Red Fort. He said, we are planning to take India on a trajectory of developing this goal of achieving or developing green hydrogen. Green hydrogen means, instead of using carbon, instead of burning coal, we can utilize hydrogen by new technology to produce energy. Hydrogen is a light element, and it is present in huge quantities. But how to convert it for production of energy? Now it's used mainly for producing ammonia, for urea and all that. But how can you regulate, how can you capture this hydrogen, and in order to provide sufficient energy for either for transportation or for any other purpose
of consumption of energy. So a new technology has developed. I mean, there are many methods which I'll explain later on, like brown hydrogen, then gray hydrogen, and then blue hydrogen, and green hydrogen. There are 3 or 4. It all depends. The names are given depending on the method of utilizing hydrogen. Now, this green hydrogen is supposed to be an effective method of providing electricity through application of technology to hydrogen by electrolysis process. By splitting the water molecule into hydrogen and oxygen, you can isolate hydrogen and employ it in order to produce it. This is the technology. It is still in the infant stage, very early stage, and it is prohibitively costly, very expensive, and it requires huge spaces because hydrogen has to be in large quantity, and there has to be huge capacitors and places to keep them and to employ them. So there are very many difficulties, technical as well as financial, in converting hydrogen into energy. But this is one. There are also others like developing the carbon sink, like afforestation, growing more forest area, cutting down on deforestation. That means like you must have heard about the controversy about Muttal. Muttal is a place in Wayanad where trees were supposed to be felled indiscriminately by corrupt people or private parties with official collusion. That was the allegation. Whether how true, I do not know. But that kind of deforestation is happening in a very big way in the Amazon forest in Brazil and other areas where the government itself is contributing to that. So cutting down or reducing or stringently, very strongly introducing measures to check this, to stop this, is another way of reducing carbon emission, or rather promoting carbon absorption by growing the link, by allowing the sink to grow. So there are other methods also. Carbon capture, there is another method which is part of the hydrogen system. Carbon can be captured and it can be set aside. So there are various methods. So this is one way of looking at another target. But the third target, more important, in fact, I think more urgent for this conference, is the financing of it. Now, when you hear the term, the targets fixed by each country for its own reduction, you'll also realize that the historical background of carbon dioxide, or they call atmospheric warming, global warming, is that industrialized nations have contributed the most. So when somebody has committed that mischief in such a large measure, they should also be held accountable. They should be able to provide the necessary funds for allowing others, because India cannot be allowed to suffer because USA has been producing all the, which is true. All the, I think the major portion of the global warming can be attributed towards industrialized nations' activity in indiscriminately destroying forest on the one hand, and secondly in consumption of fossil fuels. So they should be held accountable and they should be able to pay. Like for instance, we have a legal principle in India on the basis of some of these concerns that the polluter should pay. Polluter paying principle. Polluter pay principle, it is called. That means anybody who has polluted the atmosphere should be made to pay. That principle is called polluter pay principle. So the same thing should apply to all nations. Whoever have been responsible for polluting the atmosphere should also be made responsible for paying for it. That is, in fact, in 2015 Paris Agreement, there was a consensus that in order to help poorer countries to cope with the challenge, the other industrial nations will contribute $100 billion each year to these countries. $100 billion is quite a large amount, but that was a kind of expectation. But that is far too insufficient. I was reading somewhere it's not even 10% of what is required in order to meet the challenge. But 2015 conference, Paris Agreement had agreed that each year industrialized nations will provide to the
poorer countries something like $100 billion every year, but that target also has not been achieved. Obviously, because if you read the newspapers, you will also remember that the Trump administration, because Donald Trump was not somebody who was sympathetic to poorer countries, so he withdrew from the Paris Agreement and he stayed back. It is only the Biden administration, because he's a socialistic, he has a humanitarian point of view. So President Biden has revived this. He has come back to the Paris Agreement. He has brought America back. So there is some hope that some of these countries will realize such a responsibility and make the payment. So second part is who will finance. First is how to develop technology or how to find measures to reduce emission. And secondly, of course, to again review the progress made, monitor the progress made by countries in regard to achievement of those nationally determined contributions. Number three, what are the technologies that will be adopted? What are the methodology that will have to be gone to? And finally, who will finance this? How will poorer countries be helped to do it? And one more thing has come up, which is more difficult to understand, and I don't wish to spend time on it because it is still a matter of discussion. That is called carbon trade. Carbon trade, you will come, come across this term more and more during the next few days, because that will be one important topic for discussion. Carbon trade, cap and trade, they say. That is to limit your carbon emissions to a particular level. Beyond that, you are not. If you do, you will have to pay a fine, and that fine will be a common amount, which can be sort of used for other countries which are able to reduce their carbon emission. For instance, India says it has been able to reduce its emission by 24%. That is our claim. So that the gain made by certain countries in controlling of emission can be sold to those who have failed to reach the target. So that kind of a carbon market is also under discussion, which is a very technical subject which we need to know. But of course, once the decision is made, once some consensus has been arrived at, we can go into that more in detail. So briefly, I'll like to summarize this topic by saying there are many other aspects of it. So one or two things I would like you to do. Of course, I'll be suggesting some topic for you to write about. But before I do that, I would like to. I don't know how many of you are really in the habit of reading the Hindu. If you are able to do that, well and good. If you are not able to do it, well, there are limitations. But if you do read the Hindu, or if the library provides you, Father Arun, I'm sure will be providing you with enough reading material. But the Hindu itself is the Hindu itself is a source for you to consult. And when you get the time, what I can do is to give you a few dates if you like to note down some of the important articles which I have collected in this connection. Quite a lot are there, but I'll only mention some of the more important ones. Particularly, before I go to the dates, I will also like to mention that the climate change thing has also been recognized in a big way by the Nobel Prize this year. That is one more reason why I thought I'll mention it, because for your prelims exam, for instance, this could be even for the section on science and technology also could be a question. You see, because I told you I have two aims. One is to increase your awareness of what is happening around. Secondly, to prepare to help you to prepare for your examination. So first of all, I'd like to mention the date. Please keep this particular date and article very carefully, because I think it is going to be of great importance to you. This is Sunday, October 10th, 10th of October this month, 10th of October. That was a Sunday. On that, there is a page, every week, every Sunday, you get a page called FAQ, Frequently Asked Questions page. സാറേ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം, ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം. സാറിന്റെ വീഡിയോ ഒരു ഇത്തിരി താത്തി വെക്കാവോ? ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ തലയുടെ മുകളിൽ കുറെ സ്പേസ് കിടക്കുവാണ്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി കാണാം. ഞാനിതൊന്നും നോക്കാറില്ല, ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. Okay, so
10th of October, Sunday. It's a beautiful article. I mean, it's a weekly event, but this week is explaining the global warming phenomenon. It's a wonderful article, which will give you in a sum and substance of it is about the way the first paragraph speaks about the story so far. They explain what it is, and secondly, how is the importance of climate change recognized by the award of Nobel Prize for climatologists for the first time in history. That is why the examination importance. So the two elderly scientists, you can see the picture also there, Saikuro Manabe of Japan, of course he's a US citizen now, and Klaus Hasselmann, I think he's a Swedish scientist. You can see this page, picture also you can see. So it's a wonderful article where I'll just read out a couple of sentences. What is the context of Saikuro Manabe's work? He explains, and then he says his contribution is, of course, this whole process of global warming and climate change, what you call carbon emission and global warming. The correlation was established even earlier, at least guessed at. But what this scientist has done, what is Manabe's key contribution to climate science? In the 1950s and 60s, Professor Manabe had collaborators and collaborators made pioneering efforts at modeling atmospheric warming due to the increase in carbon dioxide. So they do modeling as part of the research. He estimated that a doubling of carbon dioxide would lead to a temperature rise of 2 degrees. It's a very, what you call stark revelation and a very specific scientific finding. That means if you double the emission of carbon dioxide, then it would definitely lead to temperature rise of 2 degrees. It's a fantastic conclusion, scientifically supported. And his model confirmed that the rise in temperature was indeed due to the increase in carbon. He not only proposed this theory or the theorem, but he also proved that the warming was not due to radiation from the sun. It was due to the carbon emission. How did he do it? He says, due to the increase in his model confirmed that the rise in temperature was indeed due to the increase in carbon dioxide because it predicted rising temperature close to the ground and cooling of outer layers of the atmosphere. One thing is the rising temperature close to the ground and cooling of outer layers of the atmosphere away from the earth. If the warming had been due to the sun's radiation, this is a logic. If the warming had been due to the sun's radiation, it would have been uniform. It should have been the same. It was Professor Manabe's model that pinned the quantitative impact of warming due to carbon. So it put down to a precise reason the consequence of carbon emission or the impact of carbon emission on temperature rise. And Professor Hasselmann's work is that he built a connection between the rapid, randomly varying noise-like weather patterns and inferred that these the signal of climate. See, weather patterns he combined with the carbon emissions. He built a stochastic climate model that connects the two. He did this around 1980. So this particular article gives you a lot of information. Of course, it has got other things also, like revolutionizing the construction of molecules. About two other two other subjects are also covered. But for your information and your knowledge, this October 10th paper is a very precious document. That is, I thought I'll make a mention of it. And then a couple of other important articles I like to mention. About green hydrogen, I gave you an idea. So one article I would like to mention, please note it down. This came as early as on September 9th, Hindu editorial page, is about green hydrogen, a new ally for a zero carbon future. It's by Preetham Singh. That again is a very informative article, which is simple, introduced. I have no time to go into that. Then, of course, in continuation of that, very recent news, October 10th, our Mukesh Ambani's company has already entered into negotiations and they have signed an MOU for producing green hydrogen in India
with a Denmark company, Danish company, that is mentioned in the same day, Sunday, October 10th, in another article. That only to tell you that this is not merely just being talked about, but it's being acted upon in India. Then another article, yeah, this is slightly difficult, but it will be important for you to keep. When the negotiations are over, when the final results come, you can refer back to it. This is October 21st, Thursday, October 21st, page number 6 of the Hindu, where the carbon markets conundrum at COP26. Conundrum means a complex problem. So this is what I spoke to you about, the carbon markets negotiation, what is happening, he explains. And who is the gentleman? Ravi S. Prasad. He was the chief negotiator for India in the Paris in 2015 agreement. So he's a very senior officer and very knowledgeable. I was impressed by the level of his knowledge and by the way he has written it. He's an IAS officer still serving as chief secretary in some state. Then you have got, then I'll only give you the information. I have got a lot of news items, but I don't want you to. Then about this climate finance, I mentioned this as another aspect. Climate finance, what are the problems in regard to the promises made and the failures that have happened? US said we are willing to give a finance, but this article points out, this is dated October 15th, Thursday, October 15th, 14th, Deconstructing Climate Finance. One lady, Srija Jayaswal and T. Jayaraman. T. Jayaraman is a very distinguished professor again, scientist on climate. Now, this deconstruction of climate finance, what is wrong with the kind of finance we are receiving or supposed to be receiving? He says it is all private companies who are going to know. We were not interested in that because we had to pay back at very high rates to private companies. So they point out that it is a government of advanced countries that the public finance has to be available, not private finance. So that is one aspect of it. Then there is again an interesting article on October 24th. Why is India facing bouts of extreme weather? This is only for an understanding. And along with that, I will also like you to see about Kerala. This is I told you about the 24th October article on why is India facing bouts of extreme weather. And the other article, October 23rd, it is about Kerala, development that is mindful of nature. That is the Kerala model of development. He points out the authors, two of them, including Mr. Pulapra Balakrishnan. It's a very distinguished economist of CBS, Trivandrum, and another Mr. Chattopadhyaya. They have written this article about what is wrong with the kind of planning that the government of Kerala is making and how is it going to destroy even the remaining environmental structure or environmental protection of Kerala. In the Silver Line, even today there is a news about Silver Line. There's a rail line which is coming. They point out that it's going to be disaster from the environmental point of view. Second is widening of roads, widening of construction of new highways. Again, something which is unmindful of the geographical nature of Kerala. So that is another article which I thought I'll mention. Then this again, of course, is this is the one which I was relying upon to read out to you. The first October 31st. This is today's. I told you today's article is the race to tackle global warming. So these are the other thing. I have got a few others, but then I don't want to burden you with too much of reading. Of course, one more thing which I would like you to have a look at. This Mr. Jayaraman, who is a very fine, senior scientist, he says the message from the IPCC report. The message from the IPCC report. This is August 17th. It's quite early. August 7th, because October 9th the report came and this article came on August. Of course, I've collected quite a lot of them, but then I just wanted to mention this. You see, my habit is I am an old-fashioned man. I'm old. I don't have the ability to, summarize these and then prepare a PowerPoint. I don't know. I don't have the knowledge of how to make it. Otherwise, I would have given you all this in the form of PowerPoint. I can only dictate notes if there was somebody, but there's nobody to dictate. So I myself do the typing. That is why my limitations are I am without any help. So I have to do it on my own.
So what I do in my old-fashioned ways, you can see, if you see my table. See, this is this entire file and the collections. These are all environment. The last many years environment. I'm just giving you an idea of how I do it. I don't want you to do the. This is again another collection you can see. These are all articles which I keep because they are not easily accessible otherwise to me. This is about governance, constitution and law. Law and constitution, I got this. This is international relations. This is a much bigger thing because it contains so many countries and so many issues. Because I have no intention of asking you to do the same kind of work, but then without this I cannot teach. So I keep articles, I study them, make notes. This also I will show you so that you know. You can see all this. This is all what I prepared for today's class. You can see all this. In fact, there are detailed notes about hydrogen, green hydrogen, and this is only for today. The same thing I keep doing for every other class. So this is my methodology. But if you are in a position to do it better than that, or quicker, or more efficiently, I'll be happy. But my own limitations are, as I told you, so I depend upon these. So this climate, I think I will finish with that. It's already 12:25. Now I'll go to deal with a few others, but then please remember to read some of these articles, which if you can. Of course, I know that you may not have ready access to some of these articles, but if you can, please do read some of them in the background of what I spoke and in the background of the note I sent, so that you have a clear picture. As every day, the Glasgow conference, it must have started by now. It's 12:15 in Glasgow. It must be 8 o'clock now in the morning. Of course, it would not start now. Maybe in 2 hours from now they might start, whatever it is. So this will go on till November 12th. So every day there will be reports in the paper, the Hindu or any other paper that you read, including the Manorama. I think Manorama, of course, writes very little about these things. They are interested only in local news and sensational news. So I don't read the Manorama. I just have a, roughly 2 minutes I spent on the Manorama, 3 minutes, not more than that, because I don't think there is anything worthwhile being written in the Manorama. So I spend all my time on the Hindu, and I've got 5-6 others on online. I get anyway. So what I would like you to do is to have access to some newspaper for the next 10 days, if possible, if you can manage it, so that you know how the negotiations are taking place, what progress India is gaining. As this, India has been able to reduce its emissions by 24% before the target date 2020, and secondly, Prime Minister Modi has proposed to have 425 gigawatts of renewable energy by 2030. Is a very ambitious project, which I think he will be in a position to accomplish. So that's a very huge contribution, and we will be in a position. In fact, this carbon markets come into being, then we will be in a position to earn quite a lot, substantial funds by sale of our excess gains, excess savings in the carbon market. Anyway, these are all for the future. So please remember how India's contribution, this what you call voluntary offer we had made, to what extent that is being accepted, how it is being applauded. In fact, it needs to be praised and applauded, whether other countries are doing that, and how the IPCC members are viewing that. All that, it will be interesting to see day to day. So when you read the papers in the next 10 days, please have a look on the climate change column every day, with the background if you can manage. Now I'll touch upon a few other things, like important topics from the examination point of view. I had made a note, a list I had listed out. Many things are there. I got all cuttings, but then I don't wish to take up any more paper, because on the first day you will find yourself burdened with so much to read. But a few more things, just to mention in passing. I'm not going into the details of each one of them, but to mention in passing some of the more
outstanding events that have been reported in the press in the last maybe couple of months' time, or maybe shorter, maybe just a couple of days ago, some of them. Because these are events which are important both from the national point of view and also from the point of view of your examinations. I think among the topics that I have selected, the more important ones I would like to mention is, for instance, you see, the situation of COVID and related issues will remain green, will remain live, till you write the exam for years to come. So public health will be an important topic for you to prepare. And I will also ask you to do something by the time during the next few days. I'll ask you to write a couple of things about that and see how you have been able to understand them. Public health, to my mind, is one important topic which is likely to remain just as climate change is. Both are also related some way, but then this again is going to attract a lot of attention in the days to come. I'll pick out a couple of questions for you to read and then to write short essays. How much? You see, the UPSC pattern is to have 250 words, 150 words, short essays, not like the essays that I used to write in 1968 and 69. So for you, it will be easier, but more cryptic, more concise writing, precise writing will be required using fewer words, but correct words. So that kind of a thing you'll have to practice. So that is public health is one. Another one, of course, it's of grave, very grave consequences for India. Two issues. One is the farmers' agitation. You know that Punjab and Haryana farmers have been on the warpath, and they have been demonstrating for more than a year and a half almost, uh, asking for cancellation of the 3 farm laws that have been passed. One regard to trade and commerce in farming produce. Second is the contract farming law. And the third is amendment to the Essential Commodities Act. If time was there, I would have explained them more in detail. But basically speaking, the farmers believed that these 3 laws are intended to favor uh, people like Adani, Ambani, and all who are in a position to invest a lot of money and then capture the agriculture market, which is very huge in India. 369 million tons of food grains we produce, and we export rice. Of course, recently there was some setback, 65,000 tons uh, being returned by other European nations because there was some fear about genetically modified rice being mixed with that, which the European Union will never accept. Anyway, so the uh, 2 things. Number one is the capture of the agricultural market, food market, by multinationals as well as our own multi-billionaires like Ambani, Adani, all of them. Second is the abolition. They fear that the MSP, the minimum support price, will be abolished. That is, minimum support price is the guarantee that is given of ensuring a minimum return on investment for the farmer, ordinary farmer, because the markets, if they are manipulated only by the banias or by the traders and captains of industry, they'll ensure profit for themselves, will never bother about whether the farmer is adequately compensated for his labor and for his effort. So the government has worked out what is called the minimum support price, of determining what is the actual cost of the actual cost on cultivation, the labor involved, the pesticides and fertilizers, and the water and electricity, everything put together, plus 50% of the profit over and above this. So there's a formula for that, and 23 what do you call grain food grains are included, 23 of them. Most of them are of North India. We have very few, because Kerala and the South are generally excluded, not exactly excluded. We don't cultivate some of this. So we can't grow wheat here. For instance, wheat is the most important. Rice, Kerala doesn't grow, but Andhra does grow in substantial numbers. But that is not covered in a large measure because people are free to sell it to in the open market even today. But for the North Indian farmer, particularly for the rice and wheat growing farmer, the main main dependence for the ensuring a minimum price is the APMC, that is Agriculture Produce Marketing
federation running these APMC mandis, they call it mandi market. Some of the very huge markets are in Hapur, for instance, in Uttar Pradesh, which I used to cross every month virtually going to Delhi, and cluttered with tractors carrying these food grains from villages. The huge, the biggest market, Hapur market, agricultural market, is the biggest in Asia. That is the kind of markets we run. So there, the farmer goes, delivers his food grain, whether that's rice or wheat or any other, all of them are covered. And the 23 of them, out of that, whatever is provided there, they are weighed, then quality is checked, they are graded into several grades, and prices are immediately decided. And then the farmer goes back with his tractor happy, receiving the money on the spot or in the promise of being paid few days later by the agents who are operating. So the government says these agents also receive commission, and the farmer loses on account of that. So we will eliminate the farmer, we'll eliminate the agent and introduce the capitalist, the investor. He will buy it from the farm itself, pay the money on spot, and we'll ensure that uh, you know you get the best price in the country, because electronically now e-marketing, they call it e-marketing, electronic marketing has been introduced, where the farmer can actually see the price but prevailing in 4 or 5 different markets in India on the spot, at the ground, or at his residence, or at a common place, wherever that meter is, where the computer is provided. It is actually happening in UP. I have seen it personally in districts around Lucknow, 5-6 districts like Hardoi, Barabanki, and all that. They are set up. ITC has set up such kiosks like an STD booth, where a computer is placed. The farmer can go and see what is the prevailing rice price all over the India. So what should be the minimum price at which I can sell? So this facility is already there to some extent in a limited manner. So the government says we can introduce this effectively, but then you have to practically consider that, unless you have electricity, your computer will not run. Unless you have, people who are literate, who are proficient in managing, they will not make it. So it is all very disputable whether this government proposal will be worthwhile or not. Anyway, farmers are protesting. So the farmers' laws, the second aspect which I would like you to remember is, number one is of course, there are two major issues, constitutional issues. I'd like to mention them now. Later on, maybe whenever we get an opportunity to talk to you, I can explain that, or you can ask your own faculty to explain these two. That is, the constitutional aspects of the farmers' agitation. Number one, the constitutional issue is whether farmers' right to protest can extend to blocking of roads, which Supreme Court has objected to. They say you have a right to protest under Article 1912, but then you cannot block the roads because everybody is right to use the road. The farmers say we are not blocking, the police is blocking the road because we are not allowed to go to Jantar Mantar, which is a meeting place in Delhi. In order to prevent us from accessing Delhi, they are blocking all the highways. So you have to ask the police to remove it. We will not create any trouble. They will not allow. Supreme Court has not agreed so far. The two judges, I think I mentioned it in some note you sent to you. Maybe I forget because I keep sending to the several groups. So, the two judges, I forgot the name. No. Anyway, they have said that no, we don't accept this plea. So the arguments are still going on. So the question is, what is the extent of the freedom of association? Freedom of association, which is guaranteed as a right to freedom under Article 19. So to what extent does it extend? I mean, what will be the restriction? Because there are, each freedom is also restricted. The restrictions are, in the national security or public order, morality, decency, and integrity of nation. And all these are restrictions on the use of these freedoms, for freedom of expression, freedom of association, freedom of gathering peaceably without arms, and freedom of movement, freedom of practice any profession. All these are freedoms guaranteed under Article 19. But each of them has got this particular, each of them is accompanied by this, and your freedom will be restricted, will be subjected to reasonable restriction. So the word reasonable is extremely important. So
to what extent is the farmer's right to protest and the government's, or the police acting to prevent them from gathering in Jantar Mandar, is it a reasonable restriction or not? So the matter is being disputed in the court. Of course, the court will come out with a definite finding, maybe in another 2 weeks, 1 month, or whatever. It has been hanging fire for a year and a half. The Supreme Court, for whatever reasons, they have not been able to take it up even for argument. Now it is going on. It's catching up. So that is one issue which I would like you to concentrate on when you read the newspapers. This is one very important issue, and for which you will have to study the basics of Article 19 and the fundamental rights, basically. But you start with Article 19, Article 14. I think these two are very important. And the next issue, of course, is again extremely important, is about, again, well, that is too early to say anything about it, but I'll just mention it in passing. This is about the Pegasus controversy. The Pegasus is a spyware imported or bought, alleged to have been bought by the government, but we do not know who bought it and how they acquired it. But it is a spyware which has been used to hack the computers and telephone, mobile phones of all many opposition party leaders and journalists and activists and all that. So that matter has received a serious attention by the Supreme Court, and they directed the government to file an affidavit saying who ordered it. If government did not order it, you find out who ordered it, number one. Secondly, having ordered it and having made it available in India, who ordered this to be used against such persons? Number two. Then number three, what is a kind of guarantee that you will have that you will not use this again? Even the Supreme Court judges found maybe under this. And what does Pegasus do? If you read the papers carefully, you will realize that it's a spyware, what do you call that? Malware, spy malware, which can be planted on your mobile even without your knowledge and awareness by somebody sitting in Israel, because it's an Israeli product. So you will not know who is listening to what you are saying, what you are doing, and it is all planted in the phones of opposition leaders and journalists and activists and all that. So what does it do? It completely destroys your right to privacy and your freedom of expression, both. So right to privacy is a fundamental right. That of course, it was not in the Indian Constitution, but it has been evolved as part of Article 21, the right to life. The right to life is already guaranteed under Article 21. So the Supreme Court gave a definition. The right to life also includes the right to dignified life. And dignified life, the privacy is an expression of the individual. So it has to be honored, it has to be respected. So it has, by extension, they have evolved this particular right as a fundamental right. That's the famous Puttaswamy case of 2019. A retired judge filed a case along with others, and a 9-judge bench, which is a large bench, came out with this very historic judgment called Puttaswamy. There's a retired Justice Puttaswamy's case. So that right is being seriously violated by this Pegasus. But who does it and how does it? It's a matter for investigation. So when the government did not cooperate with the Supreme Court to disclose information, Supreme Court has constituted a technical committee headed by Justice Ravindran, retired Justice Ravindran, supported by many experts, including one professor from Amrita University in Kollam. He is also a member. And another person from Gujarat, the third person from IIT Chennai, IIT Mumbai. So these three technical experts, and also Alok Joshi is an IPS officer. He is also in this business. He is also associated. So it's an important committee and an extremely important matter for democratic rights of people of India. Because if such a thing can happen without the knowledge and permission, or rather without adhering to principles and rules, nobody will be safe in India. Nobody will have privacy. Nobody will have safety, and their rights will be seriously violated. So these two are very, constitutional issues are involved, Pegasus and the farmers' law. There are others also, many other issues which are coming up, but these two I thought but
Pegasus, please remember that the technical committee is only constituted now, so no report will come. You can only read about, why I want you to pay attention to it, to understand the implications of this, such a practice. So the reasonable restriction that is prescribed under the Constitution to guarantee your right as a citizen, to what extent that reasonableness has been observed in imposing such. There are other issues, like, for instance, the banning of internet in Jammu and Kashmir. Again, a matter, which of course the government of India is justified in saying that the integrity or the security of the nation is involved. But even then, there has to be limitations, because you can always segregate those who misuse it and those who do not. But then these are matters which are under discussion and dispute. We cannot say to what extent the government is right or wrong. We cannot, and nor are we expected to give any judgment. All that you as an aspirant to the civil service is required to do is to be aware of the event and also analyze its implications or whatever it is. And there are many other issues. Of course, I would not like to touch upon others, but then these are some of the constitutional issues. For the civil service examination, the most important part, please remember, that is governance, polity, governance, and constitution. This is the most crucial element. So you please start reading about these things, and that awareness will develop only if you read articles, analytical articles. So the Hindu, fortunately, gives more or less, very unbiased, objective, and balanced views about most of it. These are very highly controversial issues. And the magazine, Frontline magazine, again, I'm sure Father Arun will have it in the library. Please consult that magazine, because I think Ramakrishnan, what's his name? I forget that writer, who writes exceedingly well on these issues, on legal issues. Earlier used to be, has now become editor of Scroll. What is his name again? Names I keep forgetting. I forget the name. Anyway, Scroll is another article. Frontline is another magazine which you can confidently refer to in understanding. Sometimes, very rarely only, but then there are other magazines also which discuss them. Like the Week Manorama edition. I'm not very happy with that magazine, but still occasionally you will find some useful articles. But don't depend on the Week, because they never come out with thorough analysis. And so why I mention it is that you have got books, virtually prescribed for the UPSC or the study Constitution and all that. But I believe that your introduction to Constitution is best served by articles which appear in the Hindu and other reliable newspapers. And magazine, journals. Only very few are there which discuss it seriously. India Today occasionally does. Week very rarely does, but sometimes it does happen. And so get yourself introduced to polity, governance, and constitution as the first step. This is my advice to aspirants to the civil services. Then the second part is, apart from that, is history. See, history is something which you need to learn either yourself or through attending classes. It's, to my mind, it's the easiest. I don't know how you people view it, because it's not a question of reading and remembering about kings and queens, and no, it's about understanding their relation, their importance for our country, for our culture, for our society today. I told you probably the first days I tried to explain, even though I was in a hurry. It was an inaugural function. There was no occasion. It was not the opportune moment to discuss a question paper, but I pointed out two questions, if I remember right. One was about the reference to Francis Xavier, which, is a very unexpected question in the UPSC, but it must have originated, my own finding, but I think I am right. It must have been connected with the newspaper event relating to Father Stan Swami, who died in prison and who was a Jesuit priest. So that is why they asked who is a Jesuit. Francis Xavier was a Jesuit. Otherwise, UPSC will never ask such a question. And one more, I think about Vijayanagar Empire, I think I must have mentioned. Yeah, Vijayanagar Empire, three questions were there in the prelims. And I consider that the Vijayanagar Empire questions arose out of a reference to another news item in the current affairs,
which was that a new district was formed in Karnataka under the name Vijayanagar. There is no district called, it was part of Bellary district. New district that came in February, March, and July. I think October only it was to be inaugurated. So the UPSC is alert to this. So study of history can be, and I think will be based actually on your reading of the newspaper. In fact, I have selected a couple of them for you in my collection. Even events which have been reported here. One is Dholavira. I told you about one Harappan site which has been discovered. That also came in the newspaper. That was published in one full article in the Hindu. So even history, even though it has nothing to do with current affairs, you will be amazed. What can Ajanta caves of 3rd century BC came because it was Ajanta caves. The pictures were being restored in the newspaper. The news came. So please remember that the study of history must also be related to the events. The UPSC does not ask you anything out of the blue moon. Suddenly, all on a sudden, they won't ask you something. There will be some link to some event or discussion in the newspaper. So current affairs study does not merely mean that you have to know what is happening all around. No, but along with that, there will be references to past events which are important. Even for instance, another thing when it just came to my mind, I think it was reported last week. I had no time to look into all that, but സ്റ്റക്കായി പോയതാണോ? സാറിന്റെ അവിടുത്തെ നെറ്റ് പോയതായിരിക്കും തോന്നുന്നേ. നെറ്റ് പോയോ? നെറ്റ് പോയോ? ആണോ? ആണോ? വൈഫൈ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്. ഇല്ല നമുക്ക് സാർ നോക്കിയോ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇല്ലില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇല്ലെന്നേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സാറിന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റുമോ? ഫോണിൽ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റുമോ? ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സാറിന്റെ കണക്ഷൻ പോയതാണേ, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നോട്ടുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നോട്ട്സ് എല്ലാം എടുക്കണേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സാർ ആ ന്യൂസുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന വിധം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പിന്നീട് വീണ്ടും നമുക്ക് എല്ലാ ന്യൂസും ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് തരില്ലല്ലോ. നമുക്കൊരു ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ, ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കാണുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും UPSC ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്. സാർ അങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് ചില ആർട്ടിക്കിൾസ് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്രം കാണുക, നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെ നമുക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ന്യൂസുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനും ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും, അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ, ശ്രദ്ധിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. ശരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ന്യൂസിനെയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അസസ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ശ്രമമാണ്. സാറ് ഫോണിൽ നിന്ന് കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
അച്ഛാ കേൾക്കാമോ? യുവർ ബൈക്ക്. കേൾക്കാം. Okay. Through another connect, I don't know. Quickly summarize. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കേൾക്കാം അച്ഛാ ഇപ്പൊ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അല്പം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശകലം ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കേൾക്കാം. സാർ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേ. ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കായിരുന്നു, കുട്ടിയുടെ ഒരു എയർപോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എവിടെയാണ്? ഈ ഒരു ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യനാ ഞാൻ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. അതിന് ഭയങ്കര ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഉണ്ട്. അത്രയും ക്ലിയർ പറയാം. പറഞ്ഞു കുശിനഗർ, ഉത്തർപ്രദേശ്. പറഞ്ഞല്ലോ. അക്ഷയാണ്. അതാരാ പറഞ്ഞത്? അക്ഷയ. എന്താ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാമോ? അത് ബുദ്ധിസ്റ്റിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു വിമാനത്താവളം. അത് എയർപോർട്ട്. അത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് അക്ഷയ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിസ്റ്റ്, അതായത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില്ല, നമ്മുടെ സന്യാസികൾക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബുദ്ധിസ്റ്റിനായിട്ട് അത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക്? അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോൾ അക്ഷയ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ന്യൂസ്. ഇറ്റ് ഈസ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ നരേന്ദ്രമോദി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബുദ്ധിസം എവിടെയൊക്കെയാണോ പോയി പ്രചരിച്ചത്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസും ശ്രീലങ്കയും, അവിടെ എല്ലാം അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കൂടെ എടുക്കാനുണ്ട്. കാരണം ചൈനയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നീക്കമാണിത്. കാരണം അവരെ എല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ചൈന പണം കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കുറെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീലങ്ക പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടൊക്കെ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ഡിപ്ലോമസി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ് ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോമസി അല്ല. നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ലിങ്ക്സ്, റിലീജിയസ് ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മയൻമാർ, കംബോഡിയ, തായ്ലൻഡ്, ശ്രീലങ്ക, ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരം. അവരാരാധിക്കുന്ന ശ്രീബുദ്ധന്റെ അങ്ങേര് മരിച്ചെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമായ കുഷിനഗറില് 11 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് വന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം. ബുദ്ധിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന 11 രാജ്യങ്ങളിലെ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് ആ ഇനോഗ്രേഷനിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയർ അല്ലേ ഇത്? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ് നടന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്ന്. അപ്പൊ ഞാനത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവന്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടണം. അപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബുദ്ധിസത്തെ പറ്റി വായിക്കുകയും വേണം. അവരൊരിക്കലും ഇത് GK പരീക്ഷ, ക്ലറിക്കൽ ഗ്രേഡിനുള്ള പരീക്ഷ അല്ല ഇത്. അതുകൊണ്ട് GK പരീക്ഷ അല്ല, ഒരു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ UPSC ചോദിക്കുക നോട്ട് അബൌട്ട് കുഷിനഗർ മാർക്ക് ചെയ്യാനല്ല പറയുക. അവർ ചോദിക്കും ബുദ്ധിസത്തെ പറ്റി ചോദിക്കും, ഹീനയാന മഹായാന 2 ഡിവിഷനെ പറ്റി ചോദിക്കും, ശ്രീലങ്കയിൽ ആരാണ് ബുദ്ധിസം പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കും, അശോകയുടെ നമ്മുടെ മകനുമാണ് അവിടെ പോയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് UPSC ചോദിക്കുക. പക്ഷെ എന്താണ് റൂട്ട് ഈസ് കുഷിനഗർ. കുഷിനഗറിലെ ഒരു എയർപോർട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന കുറെ അധികം വിവരങ്ങളല്ല, ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ UPSCയുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ്? ഈ കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ മൈൻഡ് അലർട്ടാണോ, ബുദ്ധി അലർട്ടാണോ, അത് ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് അതിനോട് സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റു വിവരങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള ഉത്സുകത, താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് UPSC ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിസത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 11 രാജ്യങ്ങളിൽ, എന്തുകൊണ്ട് 11 രാജ്യങ്ങളിൽ തോന്നുന്നു? അവിടെ എന്തുമാത്രം എത്ര ബുദ്ധിസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്, ആരാണ് അവിടേക്ക് അത് പ്രചരിച്ച്, ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞാണ് ബുദ്ധിസത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് പോയത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. പിന്നെ ബുദ്ധിസ്റ്റിന് മഹാന ഹീനയാനയുള്ള ഡിവിഷൻ എന്താണ്? 4th കൗൺസിലാണ് ഉണ്ടായത്, കനിഷ്കയുടെ കാലത്താണ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യന് വരാം. കാരണം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന്റെ ഒരു ഉറവിടം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ, ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം
നമ്മുടെ സ്കീംസ് ഉണ്ട്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഞാൻ ആ സ്കീംസിന്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് പോലും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷയിലൊന്നും വന്നില്ല. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലോ ആയിട്ട് ഗതിശക്തി, PM കുസും, പിന്നെ എന്താ ഭാരത് മാല, പിന്നെ ഡ്രോൺ, SBM അമൃത് അർബൻ മിഷൻ, ശ്രം, PLI ഫോർ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിഷൻ, ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ, പിന്നെ സൺസബി, നട്ട് ഗ്രിഡ്, അഗ്രി മാർക്കറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നാൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ്. അതിലൊക്കെ നമുക്ക് വിവരം കാണാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കണം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്കീംസ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തുമാത്രം ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്, ഇന്റലക്ച്വൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് UPSC ടെസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈഡർ റീഡിങ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല ലക്ഷ്മികാന്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫാർമേഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഏത് റൈറ്റാണ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല. പക്ഷേ അതിന്റെ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ലക്ഷ്മികാന്ത് പഠിക്കണം, പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി വളരെ വിദൂരമായ കാര്യമാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി പോലെ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിഗർ ചെയ്യാന്നുള്ളതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഈ ഫോണിലൂടെ അത്ര ഒരു തീരുമാനമില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായി ഫോണ് കണക്ട് ചെയ്ത്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള സംശയം. അതുകൊണ്ട് ഇനി അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 o'clock ആയി. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കിയത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത് പറയാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ്ങിനെ പറ്റിയോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ പറ്റിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയോ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ തറവായിട്ട് പഠിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കത് അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട്. എന്തെങ്കിലും അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ് ആണ്. അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജേർണൽ വേറെ ഉണ്ട്, EPW ഉണ്ട്, ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്ലി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി മാത്രമേ വാങ്ങാൻ കഴിയൂ, കാരണം എല്ലാം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ധാരാളം ജേർണൽസ് ഓൺലൈനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലെല്ലാം 1-2 ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയും പേയ്മെന്റ് വേണമെന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് സിലബസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി, ബ്രീഫ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു. കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഷോർട്ടായിട്ട് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഹാബിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബ്രീഫായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഹാബിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി പറഞ്ഞു തരും. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ന്യൂസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും നന്ദിയോട് സംസാരിക്കുള്ളൂ. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരോടും സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ആരാണ് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത്? I will speak, Asha. Thank you, sir. It was such an awesome and informative class. I think we are very lucky to have been in your class. It was such an awesome introductory class for us. We were all aware about the current climate change, and you proposed us several nice articles. I am very fortunate to thank you in this situation. Such a great personality. In the whole name of Stars family. Thank you, sir. Thank you very much. സാർ, ഞാനും ഒരു വാക്ക് സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നേ. സാറിന് കേൾക്കാമോ?
നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് തന്നാൽ മതി, ഞാനത് സാറിന് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട്സ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് സാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറ് നമുക്ക് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ തരാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാറിന് ചോദിക്കാണ്ട് എനിക്കൊന്ന് അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ സാറിന് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് തുടർന്നും സാറിൻ്റെ വലിയൊരു സ്നേഹവും സേവനവും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ. ഇനി റിൻറ്റു അടുത്ത ക്ലാസ് സമയമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പം എല്ലാവരും ക്ലാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക. സാറ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മേജറായിട്ട് തുടക്കം തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന വാട്സാപ്പിൽ അയക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണം. അച്ഛൻ കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് അയച്ചിരുന്നു, 1-2 ആർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വിലയിരുത്തും. അപ്പം നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന വീക്കുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കുകളൊക്കെ തരും. ആ ഹോംവർക്കുകൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അതനുസരിച്ച് പറയുന്ന സമയത്തിന് നിങ്ങൾ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു, എല്ലാവരും തന്നെ നന്നായിട്ട് അറ്റൻഷനോട് കൂടിയാണ് ഇരുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും അറ്റൻഷനോട് കൂടി ഇരിക്കുക. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, നോട്ട്സ് എഴുതി വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പേഴ്സണലി അന്വേഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പാരന്റ്സിനോടൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക, ഇപ്പം അച്ഛൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് വെറുതെ കേൾക്കാം. നമ്മുടെ മൈൻഡ് ചിലപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെയൊന്നും ഇരിക്കരുത്. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണ്. 3 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. രാഹുൽ ജോയ് സാറാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലിങ്ക് അയക്കുമ്പം, ഇന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് മുമ്പേ കയറാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കയറിയത്. അപ്പം പങ്ക്ച്വൽ ആയിരിക്കുക. പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമയവും ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പൈസയും ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന്റെ പൈസയും നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ, അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അച്ഛാ, നമ്മൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കാണും. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് UPSCക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ ആർ സീരിയസ്. അവർ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അവർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളല്ല ഈ പറയുന്നത്. നമ്മൾ വരും വർഷങ്ങളിലൊക്കെ മതിയല്ലോ, 2-3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്കുള്ള പുഷ് ആണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക. തീർച്ചയായും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക, എക്സാമിന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയും അതൊന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതും നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാറിനും പ്രത്യേകം സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ശരം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശ്രമിച്ച് അല്പം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടും. നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഇന്നത്തെ ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ലിങ്ക് തന്നെയായിരിക്കും. ചില ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ലിങ്കുകൾ മാറും. അപ്പം അത് അന്നേരം നമ്മളെ അറിയിക്കും. നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആധാരം. ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും ലീവ് ചെയ്യരുത്. അതിനകത്ത് എല്ലാ ആ ഫോൺ നമ്പർ ചുമ്മാ മാറ്റിക്കളയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വേറെ ആർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മളത് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് തൽക്കാലം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആൾക്കൊന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യാവുള്ളൂ. കാരണം പലതും ഒരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കുമേ. അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മളത് മുഴുവനും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഉചിതമായിരിക്കില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒരു പ്രൈവസി അതെല്ലാം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ലൊരു ലഞ്ചും തുറന്നുള്ള സമയമൊക്കെ ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ.